Badi ngolu kal tentu kal jay momo ben jibe kanyim platform oto al badi malum Yusuf Kebe mbali damento wolen siararti a kaleng banko nyaton ko His Excellency person Adama Barrow ay kuran wole nati a siaran kolye nyanin kolu a wo kuran wonin akana wole yele a bi lungola ala convoy of felenting a futata sign a kaleng His Excellency person Adama Barrow a felenting banko nyaton ko fele mbadi ngolu mbadi jiber lalu kal tentu kal jay albe Barrow media empowerment platform ole jibe kan a ko nga fale nyamen His Excellency person Adama Barrow abe dawda nyim bankun kan mumbe dending a development ola karola a ntolbe fudala jelede mba yitandila Allah na lafla ka koy mana senema soto ali no nyim platform olto mba bondila lele His Excellency person Adama Barrow felenting afutata 5 nyanin kol fintida samen kol fintida kana ka ke mabe kanyin a kurango nyi yele a same jang kata nyani jang kadu nyimu yurwa ku baleti a kabrin gambe ya fango soto a samen kolu kata siararun kolu a mommo kurango ti imawolong ani nani juara felenti be nyokonton kan nawek la directo banko nyaton ko ala mararo ko to gambianol be development o soto kan a development olu bul kamunta ko kurawo kata sila kendolu school olu abe education o bele yiru wandi kan feo fen ya mira ko nyinna ga hadama dingo dahandi kala balu nya sone yandi banko nya ton ko be lori ngo kuola aman la fi gambia no le bata fereng kuo kuto mumbe dendi nyato tala karola Gambia flako felending abakoma la bebe ni nyari yamo mo jibe jambi abe kontande mon kama samen kon ni nyani ko kata siararin ko a Gambia nolu tundo dole ye nyanto mo soto idol fona ya nyanto soto bi abe kala e kontan badi pour que courant mo soto jang bi abe kala samen kolye kontan bati pour que sila kendo le soto jang banko nyaton ko His Excellency person Adama Barrow ala first 5 years okono anata sila kendo nati anyani kolye anata sila kendo nati siarar kolye ala first project wolen Lamin Koto pasamas wo Lamin Koto wole tata fo pasamas 120 kilometers His Excellency person Adama Barrow le o do bi abelenting amurun tanan kalenjang ka kurango inaugurated kurango mi yalon ko atala ya sambanan siarar jang aning nawek lak director halisan ito lebe nyoka Madam Sadio Mbalo Barrow Second Lady of the Republic of the Gambia Afanam Bijang
Java is a media. Makang, it's a media, yeah. It's a media. Agora na fidami, yeah. It's a media. Badi wonum badi jibe lalu. Al siararu kolu jibe. Badi Gambian kolu. Al siararu kolu jibe. Bani live kalonne. Mal bebe se woring ibe kontandi. His Excellency President Adama Barrow la fudola jang. Kanaka kurang odi a siararin kolla. Munga go siarar non. A siarar sal. His Excellency President Adama Barrow kala. Governor Ali Sami. Jumal be His Excellency President Adama Barrow challenge no la jam. Moti jam mumba challenge na. A opposition dañim banku kan jam. Mumba His Excellency President Adama Barrow challenge. Ni adara development no. I wodi Gambia no la. Fasida. Bodo mon la famune la ko def. Ni adara fan sokolom. Banko nya don ko His Excellency President Adama Barrow. I wodi Gambia no la. Ni adara jiolom banko nyato ko wodi molal sila kendon kurangol live kabonang allié CRR kaleng of the President, Cabinet Ministers, Security Chiefs here present, Ambassadors, Excellencies, Development Partners, Honorable Members of the National Assembly, Spokesperson of the Gambia Government, Board of Directors of NAWEC. Dear ladies and gentlemen, welcome to Same Kaleng Jaube, Central River region of the Gambia. The inauguration of the Electricity Access Project, which has costed $8.2 million and is funded by the World Bank, European Union, European Investment Bank and Government of the Gambia. Excellencies, ladies and gentlemen, 46 villages along this corridor will be switched on today by His Excellency, the President of the Republic. This backbone for medium voltage networks is the first of many to be commissioned before 2025. Today's inauguration ties in neatly with the Gambia government's overall objective of universal access to electricity to all Gambians by the year 2025. Ladies and gentlemen, we'd like to also appreciate all of those that are here present with us. And we'll begin today's ceremonies officially by inviting Chief Jallo to do the welcome remarks before we delve into the formal ceremonies. Sefole, Mam Demba Jallo. Banla kanal? Banla kanal. Pula. Jali. Assalamu alaikum Sami Nabe. Assalamu alaikum Gambia na. Akoko Sami se ko kabe assalamu alaikum Sami Kolu. Assalamu alaikum Gambia Kolu.
nabi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ako alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi salmini folo jarga o he almami o ako na kontondir folo bida sado alkalo le yani almamo mi salmini alikaliji leydi ɗi fof e almamiji ɗi fof ako alkalo ni almamo bel be ñi dum do ka yebe konton mi salmini youth o e rewɓe ɓe e worɓe ɓe fof akasi fonnin kewol fenan konton musu kafuke mi salmini gouverneur e deputy gouverneur bosan ganna konton ana deputy gouverneur na bos ñul mi salmini musidal am liggodiɓe am sénégal naaɓe mairie uji maɓɓe tatino ɗo ngari mi salminiɓe fof kamɓe yo yimɓe mo mi weltanimaɓe ɓe jarama mbaadi wolum do ko ñolun siño kendol sénégalol akoyla meyo sabo deedi jam ino ila maɓe o jama asewotola aɓe jeeyila ɓe tendula mi salmini ministre aji ɗi fof mi salmini président e ministre aji maɓɓe fof Your Excellency akaye kontoñila cabinet ministral ɓe wonani kam hande weltare no bete sabu wonko wannoɗo yawti wonko wona titin ako bimade sewo lumbare kaɗo kuuɗole nene kene jawo tambita bi fanan fendi kuuɗole kana kijam sorry mi salmini natago chef uji ɗi fof garɗi eɗi garani sandu guili sandugo ha same ɗo ha fuladu ako mbadi chefol kabrin sandu ko jam fof ladu mel nata mel manna hede gonton wonani kam weltare no bete mi darade ɗo mi haala he nder o waktu ɗo mbo gonmi ɗo akoñi kedañe sewo baati kaloñim ben kono ka kuma jam miɗo welti no bete kono titi miɗo hersi akomɓe sewori mbake kendeke bar toña malori no fana belori jam sabu wonko adi ɗum ɗo ako kaɗo gole o saabu jam wonko haalano he leydi e gili ɗum fuɗɗa woodi ko yimɓe woɗɓe kaali ɓe kaali ɗum ha ari o jamanu han mo gonɗen ɗum wano no goɗɗum ni han en yii ko yawti ko en yii ko ari ko wolle hayre lelanode ɗo wi'a nde wonata ɗo joni han alhamdulillahi rabbil alamina nde ari albulo ako kumalɗeɗe foto jam ako ko yimɓeroɓe laala jamano menna mawɗol leɗat jam bel ka foko ƴe ɓeroɗam manelaji ka ɓerole la ɓarñim ɗo gote kela bara ala tenduɓa bentin futata a caabu yeleɓe la fanande bi on jamanu ko enen fof tawi ɗo oɗo jamanu ne tawdi en ɗo en jamanu maɓe kuma kana wato men na ndeleɓe nu jang bara ala en ndema fana ɗi menga banda fay kana yele wayen fana ɓe ken ndetara jan si a yi mbimi miɗo hersi ako niya jente ko mbe malurin neɗɗo ako haɗamade o woti ɓurma juut ɓurma raɓɓi akana jam feete e muro e sudiyeti saame noon ako saame ɗum ko ɗum ɓe kebdi he président ako wole tutali andin président o tema sabu ako katuko en jii nga jele projet ji garɗi ɗi fof e Gambia projet ɗol mel be kanaji banko kan Gambia wano projet gaddaɗo o saame ala projet ɗol men naata saame jang ko jontanlomotama soɗoɗulama sabu en jii ɗum katum ɗon nga jele he nder saame tan saame tan man kono capanɗe nayyi e jeetati ako sate tan nani ami sey kono en joɓani bari man julojoɗe président o en jii ko waɗi ko nga jelata e menke député carte fayo en jii ko waɗi ko nga jele menketa councilo carte fayo en jii ko waɗi nga jele menketa ja nden enen saamenaɓe woɗon toon saamen kolo en noddi yimɓe tan yoɓe ngar ɓe poɓɓana en ɓe jala en ɗon kamwol commande rek kenayi ɓulo kosin fe e jelenna sabu ko ɗum woni ɗum ɗo ka ɗum woni ole kamolu nafoore nde ko enen naftortande on nafa koñim ɗo lega mu nafangala leyɗe garɗe ɗe fof ko garɗe ndar ba gonnande kanade kanan jiɓele ɗon nafoore nde ko nafañim ko enen naftorta ɗo lega mu nafangala ko enen gollorta on ɗo lega dow nden woto en potano noon wat man ñanna kelaw ñamade kono noon titi ako ɓari ɗum ko enen yimɓe MPP ɓe tan kon tol NPP ngol damman ko enen liɓi sirange ɗo lenga siram ni boyni sabu
ako kaatu ko parti goɗɗo on ko ɗo woni ɗo ko parti ɗo wol ɓedamen ko ɗo mbo woni ko ɓedamen ɗum ɗo kabri kuna ɗo ɗammane ko enen nden ɗol ɗum haɗi ndaren ko emen ɗon faranten fankorosila ɓan mbaɗen ko emen konti bo ɗen gam fankonti bo ɓan ƴeewen ko hoɗum woni hemen ngajiɓe mune ɓen tolto kono noon ɓari ɗum wonno aba sikeno wote goɗɗo neyi arade carte faydole kana kotegede te golle i keewi tef he leydi aɗum ɗo koɓe seeɗa ɓanko kannede sabu si wi'anoma han hewɓe kaalaɗ ɗo ni ko ɗum kumalaji maɓɓe kumala jamdi oɗo haalaɗ o fannu ɗo si fanna ɗo fo oɗo haala o fannu ɗo e fanna ɗo fo oɗo haala o fannu ɗo e fanna ɗo fanan fo kono ako ɓari meeting o ñim meeting o ko daɓɓinɗinaɗo ya ɓe sudende ɗon fonnoɓe fof haal mais ɓe ñande kumala ɗum ɓe kaalata won ɓeɗe kumala de sabu wi'ama ka ɗum a fotale ko ko min tan foti haale sa wonde ɗammane ñande kumala sabi yala te wona mi binduɗo ako amande ko ga satale mi wawa fof haal nda ɓe fonore miɗo hersi ndem maluri mbaɗ mi femta honorable président ñaganda président ken ɗoy mi toro ɗum goɗɗum gadani kuuɗola mi gollanadi ɗum ko ponmi ɗum golla on ɗo kuka min jere ɗon wawimi ɗum waɗan ako men si o kenañi wote i ara walla carte fayo min kana wote i ara carte fayo kana heɗen jiya ngajele liggoɗen na ɗo goke ko poɗɗen ko liggo ñantamen ɗo kula ha puntinen sirango ganna siran bonde si en puntinimo ninga siran bonde bosami ɗo no bos bijanne ko poɗɗen ko toro ɗon ñantamen danila toroɗen ɗum sinaw dani kono ɗo en bari wubba janni wo si tawino goɗɗo e haala naɗo doɓina kumala miɗo yiɗide nafta ñinna de yo ɓeydan min saka fuñe kono ɓari miɗo hersida ɓe malurin mbaɗ président tina président ya karamo probléme amen dolla probléme ol courant o fottani courant fela fotanata e ndiyam jiyo ko probléme sa ko munna probléme ol sami sabu han kaɓe pi temedere ɗiɗo ako mo keɓe ɗi jam si a yi sodoya engrais niaƴataɗa engrais o satno ko rafi ndiyam ako foto jiyolla jawɗele amen fof ako nana fulo be ko geggoje ko geggatɗe iɓe hekki kata hekki akoydata hekkolla ko geggoyatɗe akoydata hekkolla si a yi noon ɗe i gegga ako nayi kata hekkolla ko rafi ndiyam ko jintan yarem minen ɓen jaati ɗon jaatiyol min jonnani ndiyam on gaccat hakke asi hakko ɓeyndi bos am darima ala bosoɓe lori assalamu aleykum waleykum assalam rahmatullahi barakatu a fodiyamo laali ko munema wakkadine a foti fula kamal o wimi alana haaroɓe gay ni lafta kacca e diya son jiiɗi yewtere nde weela diya moole sutoya yoɓe raalaji ɗi diyamo laal siyata haaroɓe no heewi ha naka wo ñama wonde nin alfal ba siyare min ba siri kelifaɓe hewde woni gay nga diyamol sutuyani min rabbina e haalaji ɗi ngaldani woola min torimon ɗum luwaye muta o wi loi nanguimo ha excellency excellency leydi sadio mbaalo baroɓe jam leydi sadio mbaɗo baro nani jooɗi mba kontonna a salminama no ɓeɗe mba kontonna bake a salminama no ɓeɗe mbalo banna ni wo bata je o wi so ɗum yawti diyamula kotaw min mbina aro haalde ga joni e wolomo chairman ti ko on woni chairman kuntawur area council kuntawur area council sehu jawara So you have 3 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chairman area council Sehu Jawara assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma ngeen nuyu fi dëkk bi. Akon bes tundola sefo kon donna. Di nuyu alkali dëkk bi. Ndel sado alkalo kon donna. Di nuyu imam. Be amma mo kon donna. Di nuyu kalifa yi fi teew yëpp. Alfa bu ñaar ngal be ma be jambe kon donna. Di nuyu jigéen ñi. Be musolu kon donna. Ak yursi. Ani fonding kawlu. Di nuyu His Excellency. Your Excellency ka be kon donna. Ak délégation bu mu àndal yëpp. Ni lañu kam ñu tam medde be silo kam. Di beral nuyu first lady ak second lady. Be kon don do kere kere la first lady ni second lady. Ñu ngi ko dalal fii Sierra North. Ba jiala Sierra North jam. Kontaan neen si teewam fii bu baax. Sewota alama do do jam baake balo banna. ñu ngi kontaan trop pour taxaw fii. Mooy sewota pour ka lo jam. Pour wan réew mi ne. Pour kay tan ni banko la ko. His Excellency. His Excellency. liggéey moo ko tax a jóg.
do ko wona ya wolindi te tey loolu leer na adum biide o sinema tal Sami fii ako Sami jam ci history taari ko kono mosuñoo am courant to namnam kura mo sodo jam kon tey yàlla suñu defalee buur bu mel nii woro bi ni ala ñi mo sa hinante o dinna mu meññ courant fanata kura mo naati ñe jam ñeent fukki dëkk ak juróom benn sa te tan na ni ani wor say ñooy ñëpp ya mu defal leen courant wo be kura mo sodo kon loolu sant yàlla la ko marate tu balaki His Excellency ñu ngi laa santa yo excellency be jeyila ñu ngi laa gërëm be tendula ah yeneen dëkk yu si des ako doda sa te to mal tu ñu ngi je laa ñaan be dani lani di si turi dëkk yi o sa to yala ñooñu yëpp ñu am courant fo isi bulo fayolu fana may be te xam naa ne loolu mu ngi bokk sa programme si ngalo no we ida mi raya ko na la programme ko no le du ñaani du Sami rek ñoo soxla courant amaka ko Sami dam mana surata courant la te xam naa ne yeneen réew yëpp soxla leen courant ngalo sa te to ma don be la courant la le te xam naa ne loolu yëpp mu ngi ci sa xalaat adu ngalo be la mi raya ko no le te xam naa ne bu fekkee ne lu ñuy jublu si ni yàlla may nañu ko ngalo nga ñaati limmen na ni ngalen so fo nga victory so je ba siyaaraar noo jël foos ko siara no de fosta luñ la ñaan dig ñu ko defal ñe dani ko ko ne ko ke la ñele kon maa ngi ñaan waa siyaaraar noo yëpp siara na ko bal dani la ne ñu jàppale am sa mu dañu fe jàppale suñ bopp nga mu tam fa fe parce que xam naa ne suñu yàlla mayee foos ngalo ko ni ngalen so fosta mboolem lu ñaan président bi dinañu ko defal nga président Barrow dani ko bu na ba ke la ñele xam naa ne juróomi atam yi ngalo ko la ñi sañi lu lol liggéey rek lay def do ko dongole ya wulindi amul dara lu muy def lu dul liggéey ada bu ka fenne ka ma fenya so na ma ke do ko di te ku ko jàppale ati mom o ya mu da fe mu jàppale la asa mu de fe moom moo dee wax ne atele ka fako kenn du ko gën a gudd ko mo de jam falati gën koo gàtt yamur yesufiyati kon His Excellency ko yo excellency ñu ngi laa dénk réew mi be ñim banko karafale di la wax ne incha allah fale inshallah on the 28th May mai 28 suñ ne wiw ni ko wiw dom sa candidat bi moo gañe la fi candidat do ko le be kan yela jam na sa xel daal ci hakilo sama dindi opposition si amuñ fi dara opposition man sim fa so do jam lu dul wax ju ñaaw na ma ke kuma mané ak jëf ju bon ani ku barake o kon jam ñu ngi laa ñaan be danila suñu yàlla may ñu am force ni ngala en so a force do mboolem loo xam ne suñ tawat la sen fene mun na ko le apodi nga taxawal ñu si isi lo ñewofto lu si mel ni courant ak ndox nembe ko courant ni jiyo wasalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullah Thank you, Mr. Chairman. akoya baraka Mr. Chairman Thank you so much. baraka ba Representative of Youth of CRR North, Mr. Pajan, is our next speaker. Pajan? ako fonni ko la representative pa jañ wala ngiam Mayna la ñetti minute pa. pa jañ evaluation min sabara la pa jañ Microphone bi mako mom. ako micro atene tam Bo déggee 3 minutes yi la do ta trinki ko la man nangu ko. aba sin dama grota Jërëjëf. jañal borom Sami waxal way breaking news assalamu alaikum wa Sami pa jañ ko assalamu alaikum Sami ko assalamu alaikum alkali Sami fi teew yo assalamu alaikum Sami alkalo mede ma assalamu alaikum jigéen ñi Sami fi teew yo assalamu alaikum Sami muso mede ma be jam assalamu alaikum këri diina yi nekk Sami yëpp ñu ngi fi teew ñoom ñëpp ñu ngi noonu ko dina bu mal mede be Sami be ma be jam di gërëm ndaw ñi e fonni ko jeyila seen taxawaay tey ba gis ne place bi fees na Allah do la kaje ko jam fata tet di nuyu His Excellency président Adama Barrow yo excellency president Adama Barrow ka de konton ak Lady Sadio Mballo anin ledi Sadio Mbalo di ko nuyu mook ministre yu ànd ak yëpp be konton ni ministre mel be silo kam di xaasal nuyu minister of petroleum be ko konton do kere la ministre of petroleum be ak managing director NAWEC anin mo nawet la mane jindare ndax seen jamono la leen président Barrow jàppale ba lii am ka tu la jamono la president Barrow ya mu de fe di nuyu doomi Sami yi nga xam ne ñu ngi jógee Kombo it ñoom tamit ñëw teew fii Sami di won ma bota Kongo na ma be jam ba konton ku mel ni Sana Dahaba sana dawa be ko tamit mu ngi fii afana bi jam waaye Your Excellency ako yo excellency tey dama oyof ba suma toogee ci neen bi du toj di be fer na ni ci tek lo ni ci daga te tay la oyof li ma oyof loo mooy dama rus mais fer di yef wala malu li ma nekk di xaw-xaw yi ci social media bi quand même be haw social media do di wax di la dooleel guddi ak bëccëg be kuma la ke sembe ya sura Your Excellency sumay mbokk bañal la e excellency mbadi le bay loolu moo tax suma toogee ci neen tey neen bi te du toj wala na bi fer de ye fani ci tek lo ka tay non Sami bokkoon fogoon nañ ne ci Sénégal oriental bi lañ bokk kuppantu Koungheul Sami nun to moli amre da be Sénégal oriental la ko do ku ba tumi Koungheul
ñu bari dañ doon rus pour ñëw fii ta dañ demoon gàddaay génn réew mi ta dem ñu ngi doon fay lempo di fay naamo di fay lépp waaye nguur musut ñoo defal dara Sami fi ñu am His Excellency président Adama Barrow mu ñëw les foundation Kaleng Boost Town muy 18 kilomètres suma mbokki United Democrat Party yi ñu ñëw fii ñu ne Ousainou Numukunda Darboe moo sampa yoon boobu ci nguuram waaye tey yéen waa Sami président Barrow bi mu ñëwee les foundation bi ne dafay def courant ñoom ñëwaat nañ ñu ne courant du mos a takk Sami tey courant nga ñu takk na Sami léegi ndax loolu ci nguur ak ci Ousainou Numukunda Darboe moo ko def Sami léegi loolu doyut tey ba reneeru main highway bi ñëw Tabanaani dem fay ñëw ba Jamali ñu ngi war a teg xeer boobu liggéey ko tey ndax loolu Ousainou Numukunda Darboe mu ngi ci nguur yéen waa Sami lan ngeen mun a joxañ ne lii opposition def na ko Sami muy GDC di UDP maa ngi waat ne ganaar fu moo fanaan ngunu ganaar te sampuñ ko fi ba léegi yéen waa Sami ngeen bañ duñ fi ñaan président Barrow dara président Barrow jox nañu ndéewoo jox ñi añ jox ñi reer mooy Lamin Koto Boost Town mooy courant bi mooy Johnson Reneeru njoganal lañ soxla njoganal boobu duñ ko mun a am mukk budul kilifa Sami yi dellu nañ seen kër yi waxtaan ak seen njaboot yi waxtaan ak kilifa yi pour gis ñu dellu gannaaw ñëw ci jàmm mooy nguur ak président Barrow Your Excellency teel lépp ba Sami gis seen bopp ba nangu xam ne dëgg ñu dem pété dëgg nga soog a ñëwaat ci ñoom daanu nañ fi presidential election ak election yi fi passé yëpp seeni jaawaraa ngi nii am na say yu wër pour ngeen daaneel ko waaye soo leen ko defee dafa mel ni njugub lépp lu mu génnee ci yaramam ci kawam lay ñëwaat Sami mbir maa ngoog nag fi mu nekk nii waaye ñun de am nañ gàcce man de rus naa teraanga bi président Barrow defal ñu tey Sami ñu ne duñ dellu gannaaw pour farle président Barrow loolu man rusloo na ma trop Your Excellency maa ngi laa salutal ngir courant ni Sami maa ngi laa salutal ñu ne xeer wi réeroon na maa ngi laa salutal ñu ne awaka Boost Town réeru yaa ngi ko war a liggéey Sami yéen a ngoog jërë ngeen jëf waaye Your Excellency du ma pare ci mic bi bépp GDC candidate bu musa ralli ñëw MPP muy kansulo muy position bu mun a xool Sanada ba jëndal na ko moto bike Ibrahima Sow mi nga xam ne moo jógee GDC ñëwoon join MPP Sanada ba moo ko doole kon Your Excellency ñi ngi sant Sanada ba jërë ngeen jëf waaye nag dinañ yaaxa waxtaan boo doon ñëwee kay ma abal leen suma micro bu ma ko soxlee delloo leen ma ko loolu nag mooy lu war déedéet bari ñoo fu kalamaalo ni man ñoo fu be mo batti ñaala la ndax man ñi ñaawo ñaawo ko di. The next speaker to give the welcome remarks is the governor of the Central River region, Mr. Usman Ba. The governor Walegana Molgia Banko Ganjan. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Governor Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mudo salmina His Excellency President Adama Barrow. Your Excellency President Adama Barrow. Kade kondona. Mudo salmina Lady Sadio Mbalo and the first family. Lady Sadio Mbalo be kondona ni first family. Mudo salmina Minister be ngonbe be do fof. Minister me ni be silo kambe be kondona.
Deputy Speaker Honorable Siri Njai muno dum salmin. Deputy Speaker Honorable Siri Njai be kontonna. Muno salmina Chief of Staff Office of the President. Chief of Staff Office of the President is kontonna. Nawek Managing Director yo staff uji nawek di fop munon salmin. Nawek la Managing Director ni nawek do gula be kontonna. Muno salmina chef Same yo chef uji ngondi di do fof. Same chefo ani chefo mel be ma be jambe kontonna. Muno salmina Managing Director uji ngondi di do fof. Managing Director mel be jambe kontonna. Service Chiefs mi salmini on. Service Chief sol fana be kontonna. Almamuji ngondi di do fof munon salmina. Almamo me be ma be jambe kontonna. Muno salmina kala kelifa ngondo do. Alfa ma be jambe kontonna. Muno salmina rewbe be. Be musolu kontonna. Muno salmina yutuji. Be fonni kewol kontonna. En wonani kam weltare hande mawne pour daragol do e kalen Gustown Johnson lebgol e affaire o kuram mo ganduda hoore mako on His Excellency President Adama Barrow ani kedañe ni so baade ka lo jang kalen Gustown Johnson do kana kacha kula memo nyin kuram gode President Barrow e men ke same ko le jam kono gobano URR mo do gobano NBR mo do be fof muno be salmina muno be bismo e CRR bar gobano URR bi jam gobano NBR bi jam mba fula be bisemla CRR jam meruji tati di do umorde Sénégal ko be musidbe men ko be koddibe men muno be salmina muno be bisno CRR mero sababu tan Sénégal si nyollem baade wollem ifral bi jam nge bismillah jam CRR jam jalibe ngolbe be do fof media onon fof mi bismima on do jalolu mel bi jam ngebe kontom kibar talal fanam na bel kontom ngal bismillah jam hande CRR weltima ako bide CRR sewota hande Same weltima bide Same kol sewota ñando hayre nde tegeteno do ako lummena ñimbero be la jam do en tawi kam ko ende tara janne on waktu tami wona gobano jamano manke gobano di kono nde dum yawti aro bori kolala ta mijoji kewdi di hen sada mira jama ba ko kono hande in laabi par bida senegal hande be fof ngandi di mobe ya lonne ko His Excellency President Adama Barrow His Excellency President Adama Barrow ko liggey rek do ko drom gilama Gambia maladen Allah addande en dum kabring Allah e de ma Gambia ala nyinna dinye ko liggey rek do ko drom mi heewi do meeting min yo Same nabe ngamit no so jane ni Same ko kono mi wiibe bari ko e ko mami be men beede sibe umminon hande be ngari ni mama ñol mel tabina ni wol wulta dum bi na ta jam be mbiya do a wawi ummo Same do jaa ha Banjul toppitoda ton haajuma fo ngara mbalta Same do agumata en ya foole ko bi sibono Same jam eda Banjul la hajo to bodo yemurnan Same jam yene la jam wallahi la wala o kurang udditedo do hande ajin kurang men kana yele jam bi yo Excellency yo be garduda be fof yo Excellency ni na ñol be dara Johnson da ko Johnson o jana wodi weldaman gondo don ako weldaman o do bije nde sare nde jelluden do sa ara umori Lamin Koto ni bida Lamin Koto sare do be silo kanje weldaman mo don weldaman do ko bije be do fof yim moflol be mbi jofbe mbi weddi gis bokkut iko temme nyaaje so soto on tumata Same nabe sibe jidi pour wadgo ciurgol bagage ji muendi ko be nabadi dollar wodunde pour be ciudaneyi jamana so ta Same kol la ni la jorawol tinyare la ta suude la e kada dula janne to kada suude rola je kono hande ko do rek be jaata e gada ciudi muene be ciuda bi ka dan janne do mi tay jorawol suude sey be Same hewbe be do ko be tajoraji ako Same din jamal bi jawol mutelol lati kono be teruto bari be ten dalle la presque ton courant woni kadu courant be wolle to rembe mbawi liggo isi do ko keno damande do kono hande bari bi si o courant hubbi ni courant malata be fof be gartat Same din jamal be murana be jodo Same do e si Same jam be liggo do yela karawol ki jam yo Excellency CRR do ako CRR jam ko ndemgol gaadinaji ko gaadinol golleke ndemgol gese ani tiya ko kunkuseno he maaro ani farol ko dum yimbe be jakori bo be jikiri molla jam kono dum non ara wodum surtout gaadinaadi ako surtout gaadintiol dum il faut de be daña dollar ne ganda hoore ma be mbawar moftu bagage ji mondi ton pour wata di jakko foy si dula sodole lo korrumo si la gaadin fon ma ko do dana to tiala kono dum ne wawa hebo gada courant ko fande keno la courant ko kono hande courant ari par bi courant na dale be ligima gaadinaji mondi yela ko di dorongol do kala ko be mbawi yeey to day ma me wafino be jeeyatin isi da am muru kono kala ko heddi be mbawati moftu tan yakkota ko fen be isi ma do na sa to tiala sa miijima do ako ni mi rajam
yimɓe heɓe ɓe ɗo ko ɓe kapentaji mo jamal ɓe jan kapital le muyɗi ɓenne liggey mumen o ko courant wa fa nan ɗo koni courant le ɓe ñoɓulu te joni courant ari tawi courant nata ceeto to ɓe goni to a ko ɗon ɓe dame ma fa ɓe joɓa luwaseji isi luwaso jo ɓe mbinda booleji ɓe ɓolo luwaso joni koɓe gartat ceemumen ɗo ɓe joro ɗo ɓe liggo ɓay sa ɓe sehle fangle sijaye ɗo goki jam yo excellence ɗo si lewru korka foti a ko yo excellence janni sunkaro sita ɓe hoɓɓe garɓe ɓe fof ɓe cettima hen a ko ñi ɗudda jamaɓe jeeya ɗon ne par ce que enen fof en jii nguleni ndi wondi ndi ɗo ɓan mbiyegajene kan ɗo ɓe mbijam hatere wotere glace ɗo he lewru korka ko capanɗe joyi yeete a ko jam gara 10 kilo tan lula ka wafi no wolla ɗum sa cekin joni ɗum sa cekin joni a ko ndiyo yona jiga koros ɗum ko kalis kewɗo de o mo hakka kodi jamaldi de kon o courant ɓar ñin courant ɗum nafa omo mo addanta saame naɓe yo CRR nafa men nanda samen kodin siyarari ɗum ɗon en mbawa en haalde ɗo in fof ha en gasa woɓɓe fonola jang waɗoɗo je kon woto ko kamma duwanoɗen his excellency président adama barrow duwa heseste président adama baro e kam yo laamu mum ɗum anala man sakunda pour o liggey moƴƴomo ɓe mbaɗata ko ñin ɗo kendol me ba ke ha ɓe jiyane gurdam men ɗam moƴƴa fay kaje ko na baluña e ñiña allah okka ɓe bawɗe fo ala si no rindala noɓe continiri ɗum isa tenten no ñamen kono noon hunde wotere mi attira onin samenaɓe bar kukilin sa ɗo ɗo samen kolgol ɓe mbi sa yani ay ko ni boyta a hocci kange e tata sani ton bon wota laarto to janɗa de kane boy blaji be de laarto to perguitiɗa to isi takki blaji be par ce que sa ferguitanoke an janɗa karda ni man takkele no boy wonɗo kange ɗe ɗe koccuɗa yiyatano de to sani to boy to ton bon de ɗum noon miijo ɗonin wa gor mira ya fere yewtere nde continat ka cabe tenten male e hoɓɓe ɓe kotat a lutamo be selale kono enen CRR naɓe en keddoto ɗo ban to siara ko be blajam e si ɗon yawti o borin kolala alkaluji ɗi alkaloru bang comité ji ɗi comité bang rewɓe defoɓe ɓe musolmel ka tabiro ke yuutuji ɗi fondin kewol bang liggiɓe ɓe ha ɓe jiine o programme yarine mo foti ni yarine be ya muda fe fani programme la muda onon foof mi yetti on dal jeyla mi jarni on dal tentula mi salmini on dal kontonna mi weltima he kuule moon aɗum sewo dalla koto fana nawek ne yo ministry of energy nawek ni ministre of energy maɓɓe ne liggey mumen o e fana laddo ko kendo min beltima hen sewota ko par ce que min jokkotiri e mumen kadum niyi ka ñoo ha min jiino wonde ko ngaje ko programme o waɗeni no mo foti ni waɗene mo ni keda ñama kono on jarama dal limbara allah yo allah wallu on ko jettoɗon e jaam alma be mburu kunna kere ko nami assalamu aleykum wa alaikum assalam nabi ɓeŋo de nabi ɓeŋo de o e mitin men hande de ha bara kono goponol kon ton o wi yemen salmina gobono mbari mbijam kawam na gay gobono North Bank region gobono not bangri jom bara mamusudinna kono hokkani mo debbo allah baren yamba bondilal o wi wongol kawam itta ɗum. The next speaker is the man charged with the responsibility of electricity in the Gambia, Mr. Nani Juara, Managing Director of NAWEC. I hope you're not speaking for 10 minutes also. No, 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Your Excellency, the President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow, Your Excellency, Madam Sadio Mbalo Barrow, Honorable Speaker of the National Assembly, the Secretary General and Head of the Civil Service, Honorable Cabinet Ministers here present, representatives of the World Bank, EU, and the European Investment Bank, our hosts, the governors of CRR and URR, the Board of Directors of NAWEC, senior government officials here present, security chiefs, respected dignitaries, the people of Sami. It is with great pleasure and pride that I stand before you today at this historic inauguration of the Jam Backbone Phase 2 Laminkoto Diabugu electrification project. This is a momentous occasion as it is the first phase of the Gambia government's ambitious universal access to electricity agenda by 2025, and I am honored to be part of this
crusade in my capacity as the Managing Director of NAWEC. This project is the result of the hard work, dedication of our government, and the invaluable contribution of the relevant stakeholders. I want to commend them for their efforts to bring this important service to the people of Sami and Sandu districts. To start with, distinguished ladies and gentlemen, the provision of electricity is one of the necessities for any modern society. It is a key driver for economic growth and development, and it is essential for the socio-economic well-being of our people. With this new electricity project, we can now look forward to new opportunities and a brighter future for our rural communities. For far too long, the people of these communities and other regions across the country do not have access to services like electricity. This has profound impact on their quality of life, economic prospects, ability to compete in a globalized world. However, under the dynamic leadership of His Excellency, the President of the Republic, Mr. Barrow, the government of the Gambia, through the Ministry of Petroleum and Energy and the National Water and Electricity Company, embarked on this project to bring light where once there was darkness, hope where once there was despair, and progress where once there was economic stagnation. Today, we are opening the door to a new era of progress, prosperity for the people of Sami and Sandu districts. Your Excellency, through this project, the people of this region can now power their homes, businesses, enjoy the benefits of modern technology. They can now light up the streets and keep the neighbors or the neighborhoods safe at night. They can power the schools, hospitals, and provide better health care, large-scale agricultural production, and quality education to our people. They can now attract new investments and create new jobs, driving economic growth and development, knowing that they are an integrated part of this country, and this government is a steward of development for all. Distinguished guests, this project would not have been possible without the tireless efforts of our government, partners, and donors. The government has worked hard to secure the funding from our donors, from our donor partners, like the World Bank, European Union, and European Investment Bank, which made it possible for NAWEC to successfully electrify 46 villages between Laminkoto to Diabugu. Therefore, the government has commitment to the well-being of the people, and they have delivered on their promises. Your Excellency, congratulations for this landmark achievement. This is not the end, but the commencement of a project that is designed to run through and expand to the neighboring communities. This will foster inclusive socio-economic development and growth. However, communities yet to be covered, be rest assured that you are neither left out nor forgotten, and we are coming soon. Respected dignitaries, we at NAWEC, through the various electricity access projects, is committed to deliver access to electricity to over 800 communities countrywide by the end of 2024. Distinguished ladies and gentlemen, as we inaugurate this new electricity project, let us celebrate the hard work and dedication of our government, partners, the consultants, the contractor, and the NAWEC project team for delivering the project within the time frame. Let us look forward to the new opportunities and brighter future that this project brings to our people. And let us continue to work together
to build a better, more prosperous, and more equitable society for our citizens. To conclude, I would like to take this opportunity to thank His Excellency profoundly for his continued support to NAWEC management and to congratulate him once again for fulfilling his promise to the people of Sami and Sandu districts barely 2 years after the laying of the foundation stone at this very location at the Kaleng Johnson. To the Ministry of Finance and Economic Affairs for the support and the resource mobilization that they continue to do to support the energy sector. The Ministry of Petroleum and Energy for their continued support to NAWEC management and board. Special thanks also goes to our previous Permanent Secretary, Mr. Lamin Koto, who has been very supportive to the project team to ensure that we succeed in this project. Mr. Koto, we are grateful. Special thanks also go to the project manager, Mr. Ibrahim Abba, and his team for delivering a quality project within schedule. To the board of directors for the guidance and support. Special thanks also goes to the former World Bank tax team leader, Mr. Chris Trimble, who is the architect of the Gambia Electricity Modernization and Restoration Project, for his invaluable support to the transformations that are taking place in the energy sector of the Gambia. Your Excellency, this gentleman, Mr. Chris Trimble, deserves a national honor. Finally, I wish to take this opportunity to thank the organizing committee, the governors of the two regions, for making it possible for us to have a successful event today. And to the people of Sami and Sandu, also for your support during the project implementation. Our staff have been taken good care of. And to the people, to the NAWEC staff, thank you for always making me proud. I am also proud of you. Thank you. Thank you, thank you. Ala baraka, mbafala envelope kialiye. Ala baraka. Ala baraka. Thank you very much, Mr. Managing Director. And the next speaker is one of the partners who have contributed towards this project that's been inaugurated today. And he speaks on behalf of the World Bank, Mr. Matar Toure. Of the diplomatic and donor community, media, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good evening to you all. We're incredibly pleased to be at this milestone ceremony geared towards attaining the overarching aims of sector modernization and restoration. Your Excellency, it was just a few months back that we convened a jamboree to lay the foundation stone for the country's first utility-scale solar park. Today's launching points to another step in the right direction in the sector. The commissioning of these medium voltage and low voltage lines, affectionately referred to as Backbone Phase 1, represents the first step in an expansive energy access agenda being supported by the bank. This is through a combination of local and regional projects. At the culmination of these projects, it is envisaged that over 700 villages will be electrified for the first time in the country's history, in further support of the Gambia's ambitious universal access agenda. This is, of course, with the active support of our esteemed co-financing partners, the European Investment Bank and the European Union. In recognition of these substantial efforts, Your Excellency, please allow me to express my most sincere congratulations to your government and the people of the Gambia for your foresight, determination and supportive push towards ensuring this long-awaited dream of providing electricity access to all. Be rest assured of the bank's continued support, as the program is all-encompassing and is not just limited to access. A key element in this is the need for provisioning adequate quality of service and a clear path towards affordability. Through our regional integration initiatives, particularly the OMVG, the bank is further poised to support the affordability agenda. In addition, it will please you to note, Your Excellency, that the bank has been in active coordination with the Ministry of Petroleum and Energy, NAWEC, and PURA towards the development of a 150 megawatts regional solar park
of which 50 megawatts would be entirely provisioned for domestic consumption. Such an initiative will further assist endeavors towards greening the sector and lowering the cost of generation for the onward benefit of all Gambians. Through the OMVG project as well, the bank is supporting the development of a feasibility study towards the construction of an eastern backbone to provide critical voltage support and grid integration for projects of this nature that are due online in the next few years. Other activities in the rational project have been progressing satisfactorily, particularly an interrelated component on the development of a high voltage transmission line from Birkama to Jabal. Your Excellency, once again, we count on your government's esteemed support towards resolving critical safeguard issues that may affect the timely completion of works. In the realm of universal access, plans have been well prepared and financing secured. The ingredients are on the table for the Gambia to achieve this bold vision. The Gambia is in a rare position in West Africa with the ability to achieve this vision, and it now becomes a question of implementation. It will require continued strong leadership from your government and NAWEC, and careful implementation of the roadmap, close monitoring of milestones, and the agility to respond to global and local shocks, which will most certainly continue. Your Excellency, in closing, we will continue to count on the support of our implementing partners, being the Ministry of Petroleum and Energy, NAWEC, the Ministry of Finance and Economic Affairs, PURA, and other key energy sector stakeholders, to ensure the country and the President's vision for the energy sector are attained and in line with the dictates of our country partnership framework and the National Development Plan. Finally, we would like to thank the Ministry of Petroleum and Energy, NAWEC, the owner's engineer, the contractor, and our unrelenting PIU for their steadfastness from design to execution. We would also like to congratulate and thank the residents along this corridor for their unwavering support through the life cycle of this project. Finally, I would like to recognize the support of Mr. Chris Trimble, as alluded to by MD, who has led the bank's approach from the conception of this project. We have a broader team, and definitely they are here with us in spirit. Your Excellency, the bank will consolidate on the significant gains made over the last few years and will ensure an unremitting partnership with the government and people of the Gambia. Thank you, and my very best wishes in anticipation of a successful commissioning event. Thank you. Thank you, Mata. Thank you very much. The next speaker is a partner to this project as well, the European Investment Bank, Svedla Stoiva. The mic is high. It might be a bit too high. Yeah. Okay, thank you. Good evening, Your Excellencies, President Barrow and Mrs. Barrow, Honorable Minister of Petroleum and Energy, Mr. Abdullahi Job, Honorable Minister of Finance and Economic Affairs, Mr. Sidi Keita, Honorable Cabinet Ministers, Governors, Managing Director of NAWEC, Mr. Nani Jawara, dear partners from the World Bank, distinguished guests, ladies and gentlemen and friends from the press. On behalf of the European Investment Bank, it is with great pleasure that I participate today in this landmark inauguration ceremony for the first phase of the distribution backbone of the Gambia Renewable Energy Project. It is all the more a privilege for me to be here when we understand the importance and scope that such a project has for the Gambia. The project will transform electricity access in rural communities across the country and ensure that over 1,000 education facilities and over 100 health centers benefit from reliable and clean power. Once the project is complete, around 835,000 people will benefit from electricity access across the Gambia. Some of you may not know the European Investment Bank, EIB, very well. Hence, allow me to say a few brief words of introduction to the bank. The EIB is the Bank of the European Union.
As such, it is owned by the 27 EU member states and is the world's largest international public financial institution. Through our new development arm, EIB Global, created in 2022, our mission is to support EU policies and objectives outside Europe, as agreed with our partner countries across the globe. In particular, EIB Global implements the EU's Global Gateway initiative, launched at the end of 2021, to boost smart, clean and secure links in digital, energy and transport sectors, and to strengthen health, education and research systems across the world. EIB has been working in Africa, however, since the 1960s, and in the Gambia since 1979. Last year in Africa, we achieved record lending levels, signing 4.3 billion euros in new financing. As the world's climate bank, energy is the EIB's largest sector of engagement on the African continent. Indeed, the bank has invested over 5.6 billion euros in renewable energy projects in Africa over the last decade. In the Gambia, the EIB has committed over 100 million euros to date towards water, renewable energy and agriculture projects. In this regard, I would like to thank the Republic of the Gambia for your confidence in the EU and in its institutions as reliable and long-standing partners over the past decades. The Gambia Renewable Energy Project is a flagship project in the energy sector in the Gambia. Backed by a 65 million euro concessional loan from the EIB, 40 million euros of grants from the European Union, and 36 million euros of grants from the World Bank, the project is set to increase the Gambia's energy supply by over 20%. On behalf of the EIB, I would like to thank NOWEC's team for their efficiency and good cooperation, allowing us to inaugurate today the first phase of the distribution backbone. This project is also a perfect example of the strong and fruitful collaboration between development finance partners in the region. The European Union, the EIB and the World Bank have been strong partners of African countries for well over half a century. Looking forward, the EIB, alongside the EU delegation in Banjul, is fully committed and looks forward to supporting further transformative investment projects in the Gambia, which contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals, as well as the EU's Global Gateway objectives. In particular, the Bank and the EU are working closely with the government of the Gambia Ports Authority and the African Development Bank to provide financial support for the important and urgent upgrading of the Port of Banjul. Moreover, in the centers to develop the Gambia Rivers Transportation Network as part of the EU's Global Gateway Regional Strategic Transport Corridors. Your Excellencies, President and Mrs. Barrow, Honorable Cabinet Ministers, ladies and gentlemen and friends from the World Bank and the press, thank you for your attention, and I wish all those involved in implementing this transformational project further the best of success. Thank you very much. Thank you so much. We'd like to recognize the presence of His Excellency, the High Commissioner of Nigeria, who is here present with us today. Your Excellency, welcome. We'd like to go to remarks by the consultant, Mr. Zelko Markovic. Hello, thank you. His Excellency, President of the Gambia, their honorable ministers, their governors, Central River Region and Upper River Region, their MD NAVEC, EIB representatives, their UA representatives, their World Bank representatives, distinguished guests, ladies and gentlemen. It has been
almost 1 year when we started the construction of this project, acting as owner engineer and doing the supervision on behalf of the NAVEC. We have been present in the field, working together with the communities and the well-being of the communities, confirming that all works were done following the best international practice, adhering to the most stringent environmental, social and safety standards, and making sure that all affected communities were informed of the risks of the job and trend on different aspects like sexual obsolescence and child abuse in an effort to give back to the community. This is very important project for the development of the country, providing the Gambians with access to more sustainable and reliable electricity supply, following the government's vision of providing secure and affordable energy to all the Gambians. We believe that together with the NAVEC, we have been successful in one of the implementation of the projects, and here we would like to extend our gratitude on behalf of the consultancy company that I represent, Mercados Arias International, to the government of the Gambia, represented by His Excellency, the President of the Gambia, and all his honorable ministers, for making this a reality. To the NAVEC for the confidence they have placed on us to act on their behalf as owner engineer. We are also building the technical capabilities of NAVEC team along the side of the project. Finally, to the contractor for the putting up with us and constructing this project with the best standards. Once again, thank you very much for your attention. All the best. Yeah, bogo gaw na comme julli tuba. Gaw na gaw. Façon speaker si lañ jewul. Thank you so much. Next is the contractor, but before the contractor, because I'm still rehearsing your name, we'd like to send our greetings to the mayor of Nyani Tukurol, Senegal Oriental, Mairie bi, mu ngi fekk ñun di ko nuyu si ndaje bi ak di ko teddal fii itam teewaayam fii. The next speaker, now I've perfected it. And tell me if I get it right. Rakesh Mahapatra. That's right? 9 out of 10? Good. Thank you. Good evening, the President of Gambia, His Excellency Mr. Adama Barrow, Madam Adama Barrow, the Honorable Finance Minister, Honorable Mr. Sedi Keita, Honorable Minister of Petroleum and Energy, Honorable Mr. Abute Jobe, the Governor, the CRF, the Permanent Secretary, Ministry of Petroleum and Energy, and Managing Director of National Water and Electricity Company, NAVEC, the representative of the World Bank, the representative of the European Investment Bank, distinguished Senator, Member of Legislative Assembly, Member of the Press, ladies and gentlemen, all protocol observed. We MPH Power consider it a great honor and privilege to be the main contractor for the successful commissioning of 30 kV Laminkoto Diabugu Batapa line. On behalf of MPH Power, I am honored at the opportunity to make a short remark at the inauguration ceremony of the project by the esteemed Mr. President Republic of Gambia, His Excellency Adama Barrow. It is my pleasure to express my warmest congratulations to the government and the people of Gambia on the inauguration of this remarkable project, as it highlights the determination of the government to bring more Gambian into electricity highway. The project brings smile to the faces of the good people of community between Laminkoto to Diabugu. The significance of this project can be better represented when we envision the transformative perspective of continuing expanding and enduring progress of community to be served by the project.
The project is just a beginning of the actualization of the Gambia electricity vision, the roadmap, which is to provide universal electricity access by 2025. The project has connected 46 communities to the electricity grid, and approximately 20,000 Gambians are going to be benefited with this. Access to electricity play a pivotal role in the development of our communities, the people and the country, and this government initiative is most commendable. Needless to mention, the presence of stable and quality power is vital to expand power opportunity in all sections and vertical of country. On behalf of MBH Power Limited, I wish to express my admiration to the Gambian leadership, the stakeholder, European Investment Bank, World Bank, Ministry of Petroleum, Energy, NAVEC, all of who have worked harmoniously with ensuring that this project become a reality and successful. We would like to take time to recognize who has put hard work, effort on this completion of this project. From NAVEC, Mr. Ibrahim A. Ba, Project Manager, I will like you to please raise your hand, because thank you sir for all your support. With this we are able to achieve it. With this I also want to commend my team from MBH Power who has put dedicated effort to complete this project. On part of MBH Power, Your Excellency sir, my President sir, MBH Power Limited is committed to the Republic of Gambia for any and all future projects on roll that we may be awarded. Would again like to appreciate the support provided to us, sir. Thank you, sir. Thank you, His Excellency. Thank you, thank you. I like these speakers that are coming now. They're shorter and they're not like Pajang. Pajang, Abamasong might be me, Hitchokman. Hapa? No. But at this point, I'll also like to appreciate the project coordinating unit at NAWEC. I know we recognize Ibrahima for a great coordination with the project, but the project coordinating unit also has done a wonderful job with the contractors and facilitation of everything. Mrs. Hadija and the team, and the entire NAWEC staff actually would like to recognize all of you for being here. The next speaker is the Honorable Speaker for Petroleum and Energy, a guy who's also on the driver's seat and making things happen. It is for 2025 that we're intending, the government of the Gambia, to electrify the whole of the Gambia, and I think we are on course. This is Project 1, and the others are coming. The Honorable Abdullah Job. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم maa ngi nuyu képp ku fi teew ci sa tur ak sa sant. Your Excellency, if you can permit me to speak in Wolof. Your Excellency, the President of the Republic, Adama Barrow, Her Excellency Sadio Barrow, my colleague, honorable ministers that are present here, the Secretary General and the head of the civil service, the Chief of Staff, the members of the diplomatic corps and the consular corps that are present here, the Deputy Speaker, the High Commissioner of Nigeria, the security chiefs, the permanent secretaries, heads of government institutions, and managing directors that are present here, the Vice Chairman of the Board of Directors of NAWEC, the management of NAWEC and staff, the World Bank represented ably by Matar, you know, the representative of the EIB, the contractor, the consultant, the governors that are present here, our brothers and sisters from Senegal, you know, our partners, the media fraternity, alkalos Ifi Neka, chiefs, traditional leaders, jigéen ñi, youth si ñëpp maa ngi leen a nuyu di leen sant. ñun ñëpp dañ war a wax alhamdulillahi rabbil alamin ñetti yoon alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Baring Sami aning
Sandu banko mon minu mabeta jam al fami belori jam wala mona honorable minister ni marta kuramolu ni malafen kunyala honorable Abdoulaye Diop maminna kumala sutia fe ay jama rahmano mo be konton itola ni bota dawda anina luntambal minu bota Senegal kama be jang ako momo be jang inse Allah taala man sabatentu si nya sabaka fo alhamdulillahi rabbil alamin. dañ war a gërëm yàlla sant ko bu baax a baax ci bim ñu mayee ñu fekkee bés bi gannaaw bi nga xamee ne président bi ñëw na fi ci at bële ñëw lee foundation stone bi here ako nse allahu taala tentu baake nga jay mominna sanki fura koma wombe de kuuto jang kalen jang his excellency president Barrow anala masakula ani nawek alfalu nata nga ñing kuran do ko bindina jambolo bi nga bere folo la o mede ko to johnson to general hakilo bakal li ñu fi boole tey musu fee am ako dalilo mi en bendi jam bi anene man soto bi nga xamee ne independence am na ci réew mi ba tey ako tumaminna banko ya fan soto ka bo tubabol bulu li san lulu ni fen komanto li ñu fi indi tey dalilo mi en si jang sami bi mooy li fi président Barrow def wala mu his excellency president Barrow ye do ko min ke jang mooy lan wala mu mun do kuti mooy mu indi courant bi fii wala mu ka courant on naati sami jang courant boo xam ne ako courant mi yalon ko dafa am lu bari li mooy def ci dundini nit courant on la kuma ya aka ku jamaala ke hadamadi wala balu ko di wecci ak taaral suñ dëkkin ak nekkin sabati dulalu yele mandil alhala do ñala li moo def ci ñun ñëpp kenn mënu koo nata aka na famin naati hadamadi ngota ni la satelu mota an loolu kenn indiwu ko lu dul président Barrow won na faadu moma naati Sami Jang ani Sandu namanke président Barrow loolu tax bés bi tey kenn moomu ko ku dul président Adama Barrow honorable minister Abdoulaye Diop ko woto ñim bengo bi min tamo wala président Barrow loolu tax ñun ñëpp dañ war a célébrer achievement bii nga xam ne moom la ñu président Barrow indil ako be ñanta juuraro kelale ñin nafaay yirwa mi yalon ko président Barrow e wala dintol samen ko la jang ba pare yàlla may ko ñu ñaanal ko tamit adu alaya so nga duwaye fanan yàlla may ko mu yàgga fi te wér se duwaye simaya bala anin fanan jalla kende mu jox ko kàttan bi ala sa so sembola jox ko man-man bi asa no fanan diala ak xel bi anin hakilo pour mu yóbbu réew mi ci kanam pour ñin Gambia banko alaftas yirwande la ñami asa timma Mr Président ñu ngi laa gërëm di la sant ako banko président mo nge tentu nge jayi gërëm bo ak sant boo xam ne amut fu mu em jayiro mi yalon ko dandula taala ba pare confidence bi nga xam ne moom nga am ci ñun ñi nga xam ne moom nga ñu dénk pour ñu jàppale la ci sa liggéey bi adu yel lanno min soto kañin do ko karafantol ma pour nge makoy li ma wax mooy ne train infrastructural development bi pour président Barrow jiite nkamin fo wala mo banko président moy silo min ta pour que yirwa do ko min yalon ko lafta wala kala jang in Gambian terms mu ngi daw at ultrasonic speed Gambia ni nga jibe abe borikan hapo min na dandulata président Barrow daf leen dig ñu ñun ñëpp ci réew mi président Barrow ye mo bele lahi di banko ne dina électrifier réew mi yëpp ako ni ala sonta Gambia banko be lawla an digee bor la adullahi do mu julole bor boobu moom la ñu ñëw fay tey wallahi di timando anata wala jam ñoo indil ñu lii ay ni courant naati ni den sa an lii rek li ko MD bi waxee bari ni ko nani juwara ya fo ja ñamin emut fii rek aman dañ jam damala réew mi wërngal képp Gambia tonko nano belem dina président bi dina ko électrify courant président Barrow be courant ci kàttani yàlla ala la de baroka so ñu ngi leen a wax ne ministre ko aba folale ko li MD bi wax fii ñeneen fukk ak juróom benni communities moom la ñu électrify managing director naweke min fojang nani juwara ako sate tan nani ani woro te lii mu ngi sukkandeku adu dalilo minti ci programme bi nga xam ne is called universal access bi président bi tëral yirwa do ko mi yalon ko e dunya kono pour molte courant so pour mun a achieve président Barrow e min londi pour mole universal access file 2025 5 years before
the deadline that has been set. And lii yëpp ñu ngi ko mun a def ci njiitali at kattani président bi at leadership bi nga xam ne moom la président bi di joxe. At support bi nga xam ne moom la ñu jot ci suñ development partners yi. And inshallah dinañ achieve universal access bi ci nim gën a gaawee. maa ngi bugg a pour gërëm ñëpp. sant ñëpp. ci ñi nga xam ne ñoo jàppa ci agenda président bi. ñu ngi gërëm ba pare di recognize liggéey bu rafet bi nga xam ne moom lañ wax ne NAWEC ak team bi MD di ko def. And thank MBH Power. Makados, the consultant. Yahadi Ibrahima and the team. For delivering this vital national project. This demonstrates that when we work together and focus on helping the president achieve his agenda, we will deliver. My thanks also goes to the Board of Directors of NAWEC, represented here by the Vice Chairman, and other board members, the staff of the ministry, and not to mention our own Honorable Minister of Finance, who has given all the support in resource mobilization. But also, very importantly, fag ñu delloo njukkal ki nga xam ne moo commencé lii. Muy Honorable Fafa Sanyang. At PS Lamin Camara. ñu liggéey si liggéey bu am solo. lii li moo firndeel mooy ku nekk rek da nga ñëw teg sa benn bloc. su sa waxtu jotee because fii li gars yi de wax rek bàyyi kenn moomu ko. dénkaane la rek. nga def ko rek mu rafet. soo defee sa wàlla. keneen ñëw def wàlla. réew mi dem kanam. happiness nekk fi. and that is what we like. ba pare ñu ngi jéem a ñun ñëpp. ñu nekk ci affaire bi. ñuy seet di bigger picture. mun nga maa gis. ma nekk ni ku njool. I don't smile. You don't like me. but loolu du affaire bi. affaire bi li ñu boole mooy liggéey bi. ñu yaatal ko. ñun ñëpp ñu bokka. ni ma yàlla bindee nga bàyyee ma noonu. ni la yàlla bindee ma bàyyee la noonu. ñu booloo. def liggéey président bi. parce que li ma teg fii du man maa ko fi indi. président bi la Gambian si fal. président Barrow banko mo lata tele ya tele tambindi. moom moo waat ci kanami Gambian si. atele lota ay alqurano muta kalita banko be ñaato. mu doy ko mu wooma. pour ma jàppale ko ci liggéey bi. man ma waat ci kanamam. so moom ni mu ko buggee. fi mu ko buggee. kañ la ko bugga. naka la ko buggee. man loolu laay def.
and ni ko murid yi di waxee rek ako nda baadi murito ka fa ñami ndigal jëfe ndigal de yamaro min dila do maa ngi gërëm ñëpp aka mobe tentu di sant ñëpp ka mobe jay gouverneur yi gouverneur chief yi chefolu alkaali yi alkalolu ak nit ñi nga xam ne ñoo génn si seen kër yi ñëw fii jama mol be menu mabe ta jang because nga oote rek ñu ñëw rek nit ñi ñëw rek seeda dafa soobe xaw be mo kumandi mo le finti wota ma kañanta ba pare di gërëm tamit surtout abe tentro farankela ñi nga xam ne ñoo def lii mu mun a antu tey minu lota kañim be mo be ko tubendi ba ñun ñëpp ñu mun a toog fii di déglu fom be si nota kalem jang maa ngi leen a gërëm di leen sant thank you Minister, happiness Ragna. Happiness important, happiness. Thank you very much, Honorable Minister, the Honorable Abdullah Job. Other cabinet members here present will also like to acknowledge you for being here. The Honorable Minister of Finance, the Minister of Trade, the Honorable Minister of Fisheries, my own uncle, and my boss, the Minister of Information. You are my boss. The other ministers are ministers, but you are my boss. We'll also like to thank everybody who's here today as well. As we're coming very close to the end of today's program, we'd like to break for entertainment, and then we'll come to the finale and the inauguration. So the band called themselves NPP Band. So we'll give her 4 minutes. Ngale so minute nani nata bidala ngana microphone obusi wala ngafa minute nani daha ba oyo mala daha bokulo ni kelenya nyem president jo hani ko minute killing Badingolu badin jiberlalu alben jibe kan live kabonang aliye siarar mbaliye nyani le a nyani district samen kol bijang banko nyaton ko his excellency person Adama Barrow ay kurango mun nati jang wo kurango akana wala yele bi lungola diam lalbe diam ta fatu da banko nyaton ko jali manda kata jali burama ifelanti be ngara kan banko nyaton ko ye nani fela lori numa kunde anga dari julo gambia julo muso men ko do ko yabo jalol la kinde jula afrika kadi fofana afrika ibrahima la sirkila so mo bloqué fofana jula albadi malam yusuf kebe Barrow Media Empowerment TV wala bale jam Fulo
Honorable Cabinet Ministers, members of the National Assembly, Secretary General and Head of the Civil Service, representatives of the World Bank and the European Investment Bank, security chiefs and senior government officials, the governor of CRR and other regional governors present, the local government authorities and religious leaders present, distinguished ladies and gentlemen, members of the media. It is less than 2 years since we last gathered here to lay the foundation stone for the electricity project. I thank Almighty Allah therefore for granting us the opportunity to convene to celebrate the successful completion of what is really a well-deserved project for the people of the Central River and Upper River regions. Ladies and gentlemen, this important energy project has been implemented to expand electricity access to 46 communities that run from Lamin Koto to Diabugu Batapa in the districts of Sami and Sandu and within the 2 furthest regions of the country. These are areas that very strongly need public projects, such public projects. As disclosed earlier, it is an $8 million project, medium voltage 30 kV line network initiative that is fully loaded with distribution facilities. The package includes electricity connection meters provided at the cost of 1,000 Dalasis for 2,520 beneficiaries. Among them will be household, institutional, and commercial end users or customers. It is safe to state that, confidently, that this is a major project that has come to transform the beneficiary communities and will significantly improve the lives and livelihood of the people who live in those communities. Besides providing regular electricity supply, for them, the facilities will create various opportunities for the people. For example, it will enable the residents of the settlements to process and add value to their agricultural produce, facilitate access to quality social services, and enhance better living conditions. As my government continues to strive to provide universal access to electricity by 2025, because this project is a component of the Gambia Electricity Restoration and Modernization Project. It will undoubtedly contribute remarkably towards the achievement of our national universal electrification program.
while other electricity access projects have been implemented speedily to close the universal electricity access gap. We remain strongly committed to achieving the noble 2025 target of electricity access for all. Ladies and gentlemen, this provision of adequate, reliable, affordable, and sustainable energy service is a requirement for the development of any modern economy. As a result, for us to transform and modernize every part of the Gambia, especially the rural communities, access to adequate and regular energy supply is a must. Accordingly, to fulfill the development aspirations of the country, my government will accelerate the implementation of the various electricity projects in progress across the country. As an aspect of our key infrastructural development program, this energy project is to serve as an enabler for various activities. These include production ventures that lead to income generation and improvement of the people's social and economic well-being. Ladies and gentlemen, alongside infrastructural development endeavors, units, understanding and love for the country are also essential and strong values and enablers for rapid development. They foster cooperation, tolerance, and joint undertakings for the common good. I seize this moment to thank our hosts, the Alcalo of the village, and the residents of the area for hosting this inauguration ceremony on behalf of the beneficiary communities. The governors of the two regions and the chiefs of Sami and Sandu, I thank you all, ladies and gentlemen, for the warm welcome you accorded to us to attend and preside over these memorable events. With our shared noble values of good citizenship on my mind, I entreat you to know that this vital project can serve you for decades. Therefore, it is necessary that you protect the facilities as national assets and use them responsibly. As Gambian citizens, it is our collective responsibility to look after public property so that our national resources are not wasted to allow for investments in other areas of development. In this way, we will develop the nation at a much faster pace. Distinguished ladies and gentlemen, I wish to take this opportunity to thank the World Bank, the European Union, and the European Investment Bank for providing the funds to implement this project. I am also thankful to the contractor and the consultant for working diligently to deliver on time, and all the people affected by this project for their cooperation and support during the project implementation period. Finally, I thank and appreciate similarly go to the Ministry of Petroleum and Energy and the board and management of NAWEC, including the project implementation unit, for a job well done. I encourage you all to work together steadfastly to successfully complete on schedule the remaining energy-related projects. I thank you for your kind attention. It is now my singular honor and privilege to declare the 30 kV line Laminkoto Diabugu Batapa electricity access project officially inaugurated. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. President Santana Yalla ñetti yoon ay alatantu si ñaar sabat. Mais alkalo konton na anin sefol anin kumandamol. maa ngi nuyu borom dëkk yi ak itam commandant yi ak itam yi nga xam ne ni ñoo fi teew. Ani mel be ma weta jambal be konton. ak mbooloo mi yëpp maa ngi leen di nuyu.
na minister mel bi jang ani na delegation o be konton suma ministre si ak delegation bi ma àndal maa ngi leen di nuyu silokan dun ninna musobe silokan ci yoon wi nag maa ngi ànd ak suma soxna mba konton na baake maa ngi ko nuyu iko ni ke bambandi ngoje dawoda musu bambandi ngole ba ko foo gis góor gu dëgg rek xamal ne jigéen gu dëgg rek ci booram oto Sami Koto kon waa Sami bi mu lumbale ti Sami banko ka tey bés bu màggala fii ci Sami may andu bi mu nene ma jewolati te itam tey mbir la loo xam ne lu kenn mos a gis may allo sa gis amanke nene ma jewti Sami drom bari nene ma jewolom Gambia kono nekkut bu lee fii ci Sami waaye ci Gambia yépp bari won nene ma jewo anata ke jomañol la har jewolati waaye lii nag li fi mos a am ni wërsëgi ñan la akata Sami ni Sandu le la har jewoti wërsëgi tuddi Sami la ak Sandu ye courant projet ko raadi ka kere ñu indi liggéey courant pour xaasal ko mo dantani ye ñu nit ñu néew Sami Koto don ne wosoto kabiri Gambia soto anin biiten bu Gambia cosaanoo be tey tuddi Sami rek ñoom la ko yàlla wërsëgal oto mu biile ni bi lu mu mel ne ko sewo lu molom biiti kon nag tey bés la bés boo xam ne ni bési mbégte la bari Sami kabiri ndeketa président wota anin biite ma ale nafa jamal soto na masakunda ko waaye Sami ba ma nekkee président ba tey njëriñ rek ngeen jëlee ci suma nguur gi banku jamal be Gambia kono me alo kay be bulari no ma suto nin tilo bari mana fa soto am na tudda yu bari ci réew mi ñu ngi ànd ak man waaye yéen waa Sami li ngeen am ci suma nguur ñooñu amuñ ko ale Lamin Koto Passamas ale ya soto yooni Lamin Koto Passamas yi jëriñoo ngeen ko ale Kelen Johnson soto anin Bustown Kalen Bustown Johnson am ngeen yoon boobu al nada fanan a fele ala al harje ñin courant wala ko tenke tey ñu dellu si waat yàlla baaxee leen ngeen am courant andu alay harje do fanan kalele mina fanan ke mina silo do la bero la janko tenke Sami Koto la tele tamo fanan aman nga beneen xiiwal beneen yoon bu bees naa ñëw tekkee bu njëkk bi pour liggéey ko yéen waa Sami yéen laa ko jagleel bari sa faale ko président ne ma wax leen ne ndeme siran men kan Gambia ko le sindi jang man de ci toogu bi ma toog nii waa Gambia ñoo ma fi taaj wala ken nimbe projet ko sambala fanan moo tax liggéey bu ma mun a def itam mbuka jube ñille carte fayñe wala ñil man carte fayñe ndeka ak bi Gambia bella du may seet ñi ñoo ma sànni carte waaye sànni lu ma carte man ñëpp laa cee emale waaye ni kira dimbaya tiyoti ngir soo nekkee borom njaboot dol si songe ma dol si balaye ma dina am ñu la nangul amu am ñu la du nangul bari iteme yalon ko itena dimbaya ñaato waaye yow mi jiite njaboot googu ite ka son dimbaya bele ma yow njaboot yëpp gaa nangul wari wala yede naati loolu moo tax nga jiite leen oto ndembe o dow ko won mboole kela man président Barrow ci liggéey boobu laa nekk mba fela Pa Jagne ko maa ngi xamal Pa Jagne pour nga signi place o do pour ma toog ci toogu bii ala ya tambindi ni molle la bari ala la dow ko yàlla daf ko jaarale ci nit ñi waaye dogal yàlla la suñ borom oto Sami sonta a balanta o ala e men fo woto ne be kela muy Sami ñu nangul ñu bañ li yàlla dogal loolu mooy am nata ala la dow ko nete num su deeku doon dogalab yàlla kabirintel man wulu depuis man ba ma juddoogul morol be man sa ñini ka han say ba man sa ñini kay ma soto am na ñu doon nguur yaa ba tey ñu koy dole man sa sini sanji tannani am na ñoo xam ne ni ut nañ ko ñeent fukki at ima soto amuñ ko dole man sa ñini sanji tan saba am na ñu ko ut fanweeri at ima soto amuñ ko dole man sa ñini kabri be kambane yalla fa ko do say bu ka tamano han say ba man sa am na ñoo xam ne ñu doon nguur ba nekkee ndaw di waxambaane ba biñ màgget amuñ ko andu ni alama manta be te su leen yàlla baaxee mu ibitala foy fa dak nge baade te man sa fa dinañ dem ba dee ñu suul leen duñ nekkaw ñu jot nguur bar ala da man sa di jomal la ngir yàlla kan la jox nguur président Barrow me la ngane man sa ñini président Barrow la ko yàlla jox nga xam ne mosu ko ut nde ala fawle en tombon ray man sa di nante ma ñini man sa la en te ñini ñoo ma ut jox ma nguur gi fa utuma ko bari ñaaja ay man sa ñin dinna waaye soo gisee yàlla jox ma nguur gi wallahi nimbe salla wati wadi ko duwa kel mu ne wallahi saa yuy julli rek dafa ñaan loolu
ngambulo day alal ka fa ko ben tom mon fo mam bakalama mange dalal loxo yalla ne be ma tana yeguma ko bari me yakendi yen tombo wala ñinti ko ngambula namol ñaato nga do ko ke way li ta ka falma modi pour ma jitu ci suma kanam wa rew ma ligiyal len o ala lafta ñin nay si harjew ke ñesi sembodi na pour nga namol ñi mako dalal loxo yalla bu bobu len ne ko ga dox ma doole ak katat pour ma mëna ligiyal esaje kon sinna mol ñin balo ñin sa falin su ko defé suma askami ma subal sen dundin hande lolli sida na ran man sa bandin kola fo sanni keme ñaato mo do le président Barrow ñi ne kenu jël at lay ñi kenu ñaata lay ñi kenu jël même si suma waxtu jeexé fi ne téméré ak ci galaw nit ñi dinañ bëgg netali taarix liggéey yoo xam ne ne président Barrow de moo fi defoon lii fo dunia e bang Lamin Koto passement ba fa président Barrow la do fii be adina di tukki Lamin Koto passement si Barrow la ñoo wax ne moo ko liggéey Kellen Johnson Bush Town iba fa président Barrow la do Kellen Johnson de be Bush Town lañ wax ne président Barrow moo ko fi liggéey ñim kurango men na raja ba fa président Barrow la do kuje kuran bi dugati ci Sami dinañ wax ne ku ñoo wax président Barrow moo ko fi iba fa basse koy na président Barrow la do ku basse be koy na président Barrow moo ko fi liggéeyoon barela ba président Barrow la do ku basse la ba geeji basse gi jalu ba fa nekk président Barrow moo ko liggéey foto la bridge président Barrow la do ku bridge ba nekk foto do président Barrow moo ko liggéey ba ñun la silo président Barrow la do ku taliba ñu président Barrow moo ko liggéey sila kurol men be do ku kan santo ni duma men ne man so jaba fa président Barrow la do loolu esi ñoo liggéey ci suuf ak ci kaw président Barrow moo ko fi liggéey oto wala kuma rante ka tambi ko beeti loolu moo gën a am solo loolu ci gis ndelara ala la bakere de man ku gëm yàlla wallahi nga taw gido solo baat dama am tawhid dama gëm yàlla bari dunia mu ne waaye àddina mooy be ko ko to si hakilo tuje nit ki ci loo mun ci defar rek bàyyi sa xel mbella fila ni ben na tariko folo ye tariko kende ba fo sa me fana na ko don il président Barrow tema lafta wala ci élection netali taarix ñu wax taarix bu rafet ci suma mbir ci tundi Sami fii wayre ndella ñu ala kulli halin sama min ala le man de comme naa ne ala kulli halin elek dina adina ani sama na da ko men keta sa ko men keta non koma wala be dante la sama su elek ñëwee li xewoon tey wala démb loolu la ñoo nettali mel président Barrow ken ani mel ma kanu wal ba faral de kari ñol de wal ma kanu ku soppa président Barrow ko soppa waaye day wax ne ay diw de ñoom buguñ ko wax ate lafte la nu bari tel man la faala nu nee ñoom bugoon nañ ko de waaye ñoom buguñ la o ko momina falale loolu nañ ko nettali woto laftan be sing hakilo tu woto kon président na dafa bëgg ñu ñëpp ñu bàyyi xel bés booba anu naatara be banko kan walla be saate o kono te su fekkee yaa ngi ci réew mi wala nekk ci dëkk duwa ñinni al beeke kankilindi nal keda kankilindi al lafta fewo fenal ba sotla ñaan leen yéen ñëpp ngeen booloo nekk benn kàddu su ngeen nekkee benn lépp lu ngeen soxla ni oto mbe gambiyankol be kumandira al be nga kafuñola nga ke mo kiloti nga doko ke ñim banko e kon maa ngi digal waa réew mi yëpp waa Gambie ma ooleen kaye ñu booloo nekk benn ñu liggéey réew do ko don wala be ñim banko sambala ñaata liggéey réew mi rek mooy tax réew mi dem ca kanam kasi ka ñin diam bal fo kata whatsapp groupe pol kono e be président Barrow kirisa se kumol fola e be banko e lafta dimbadu na banko do mam banko ñi nafa fenel di toog ci penca yi ci whatsapp yi di wax ci Facebook yi ak lu nekk gaay ngaña président Barrow loolu du yóbbu réew mu fenn du jëriñ kenn dara bari sa fok samenkol ani gambiyankol waaye waa Sami ak waa Gambia ngañi sanji lulo menke juróomi at yi passé nga do ko menke ja be mu fiñin kolti duno man na folo liggéey bi ma jot a def loolu téngi rek la indi ñëwagul inshallah mbe kurango dol kelale ngal ya moy le kumo men foto jambi dégg ngeen liñ fi wax ak liñ fi jujagul su neexee yàlla leneen ak ngeen ñëw janni ba folo 2025 wala ñoo wax ñaari at ci kanam 2025 Gambia be hari be konkol san hel me dinko ko mbe kurango dile même réewi Gambia soo nekkoon ci kaw wala ci biir parcelle di nga am courant o man ke same donti o mu Gambia belati loolu du tundi Sami waaye Gambia wër nga képp la Africa kono mol ñanta courant soto universal access 2030 Africa fii ñëpp dañ war a am courant bu def fii ba 2030 bari Gambia be courant ñin soto la ko universal access sanji lulu janni o wato be sila waaye Gambia dina matal délai boobu le juróomi at balaa waxtu boobu di gëm woto lafta mobe taraw tariko kono kon dama bëgg a Gambia yëpp nekk ci taarix boobu nabe saynkan na lummen kër bu ñoo nettali loolu hanin telti jam mamaringol ni na mumuringol même ñun suñu nekkul suñu seti ak set setaat yi esaje kili wo kilin su ko defee ñooñu leen kenn ku asa kungo wulindi yada te malla mu ekkati boppam te du rus asa lon ko ñimmen ke danum fanan dabe o kono na alfal dabe ñin kono mais lii am nii tey de bokk naa ci ngir suma waajuri wala suma kilifa yi ñoo ko fi xàlla nga bero la wato men mu ne keroog ba ñoo teg xeer bu njëkka kumol siara ka de kela wax ju bari woon na ne du am bari mel diamu tanum kunum waaye ñi waxoon démba ne du am bi maltal de te rus nañ de
bari malta ñaawo ñaabe murulal kande ko tengi waaye lu ñu rus nañ jël suwaati yéen wari tel non man président Barrow la man sayati ñaala tel bo wolto sudonin tilo ñoom guddi ak bëccëg ñuy yàqab turi président Barrow ak nguuram rek lañ nekk wala kendi ko hasido moo tax ñu ne kañaan ku amee kañaan abuke daha duñ noppale ko mukk naman fa wala sinota su deewut wala mu nelawut ibina diamolal ko tengi dina ñëw waxaat de bari diamo waaye wax o soniata bakel yomb na trop pour wax diamo wax a soniata bakel yomb na loolu bari dogo waaye liggéey pour kake pour def ko o koleatal de loolu lu jafe la de hana ñi santo to jang même ci dëkki kaw yi diam la bal waxkat ila balimol be ka soyle bu kala balimol senandi no seen tool yëpp dafay booy ñoo mën a béy seen tool ngir wax rek wol ni sama sida ñooñu su nawet jotee ila balingal soyle kala balimol murundi alkalol le ko walla sefol le ñoom seen tool yi ci seeti wala itel bu kala balimol senandi no ñoo mën a béy seen way itel katara diamo drone la da nga nekk ci penk yi di wax rek woto diamo man nafa so do ko wala nafa so do wax amul njëriñ li am njëriñ mooy que dans sa doole ni side ko président Barrow bu ka diamo mu ne wolom soo ne président Barrow duy wax mu ne la ah ngoy ko mu no sembo warta bakale lu bii de am na doole de ñi ne ñi do ko bekke no gannaaw moom lu la mu ngi noppi def liggéey bi bar ndengalon ka fako diamo ñi nafaate wala ngir li ma gëm moo di ne liggéey wax jëriñ dara bi samenkol sandinkol mu ne tey waa Sami ak Sandu ni layla ñama bu ngono yela kurama mala tey soo tëddee ci sa néeg gi ñax nga taal sa kuram hani balantay si duwa président Barrow e soo bañee loo bañ di nga ñaanal président Barrow ko ni newulo ko ñaawoña mu ne xaj bi loo ko bañ bare safa ha añiwo koy tan waaye di nga ne bobi de wala seera mi le de bobi wallahi safa ñine borono wala nga ne xaj bi mun naa daw edo tano la bulu loolu doo ko mun a génne oto gambian kol alina ale kafunna kon waa Gambie ñëw leen ngeen ànd ak man wallahi do ko do wala naati liggéey rek moo ma fi indi ni na do ko pare do bitalale suma liggéey rek dinaa dem andu be do ko kala melo ko wallahi abe kala tarikol te dinaa fi liggéey boo xam ne ni pattaleku laa doon ndela do ko ñi na miraro ni na jero be mu wolate pour nga tariko ki jame yalo ko mon mina sa kanal ando ke mo le nafaati suma liggéey suma gis-gis suma taxawaay guddi ak bëccëg bàyyi fi taarix bu set bépp laa bëgg mol meta janne nit ñi yàgg nañ fii bari na timo mol nawek ngol waaye suma tiim bi waa nawek unito melo ko wala ñi implement ak bunta bi nga xam ne ni ñoo doxal liggéey bi ila chairmanol ila contractol ila consultanol seen chairman yi contracteur ak consultancy ani la ministre ak seen ministre naari ngalla mol ni bara bak naani juwara yak sa liggéeykat yi maa ngi leen a xaasal ngeen ma aketa ñe kontane ku baati ale wakilo menke am naa kontaan te wakilu bi ngeen def hani sa mbal encourage alke ku kilimote dro même tey maa ngi leen a gën a soñña ngeen nekk benn alkafu nga do ko ñinke dañ leen ñu booloo ñu liggéey mantra do ko wala président Barrow e nekkul di liggéey président Barrow nga do ko ki Gambele li ñoo liggéey suñu réewi Gambie la ñoo liggéey bari moo doon kat yaam woñaale ngeen a ñeneen ñi noonu la ñoo waxee ñun duñu rey suñu boppa pour waaji fam fala pour di kenn wala du waaji Gambia la amante wo kenn wati Gambia la ko loolu amul benn njëriñ ako wo nafa mo men ben officiel kono permanent secretary technicien ol al politico bonde alla tabulo kan national interest al wor sinde alla tabulo kan ndel même mo politicien olti alim bulante nganda politique keloke ba al technical do ko al woket ron al be Gambia le amantra moye defalu len ko kenn Gambia gen ko defal ñi mu Gambia la balimolti li tooli Gambia la wallahi ni binde o kije wallahi so ci beye ala be jola yalla dina la fay asesio jamfandi budal sa fan asi jarta kende adila mela wer awale fa alquran ko nal keda kilimo do meñi mbedi lal li la yalla wax ci alquran suñ boro ne ka be ne kenn rek ma defal len jamma oto wolom ko beti president ne lool moy mbir mi man la fi lal mu dala faale me bu ma len fe yagal lool samen ko ale funto menke al siata te nyame wa sami kar ni ngeen génnee ni mbari contente baake am naa ci contente alla bendundiro ñiñata teetu bi rafet na wallahi contente wallahi contente nde doa laale pour ñi courant ke ali nafaati ngeen ñaar pour courant bi jëri leen assalamu alaykum wa rahmatullah baɗigolu kal tentukal jeyi momoɓen jiiɓe kañum plateforme oto albadi malom yusuf keɓe mbaliyeɗa men to wolen siararti a kaleng bankoña toon ko his excellency personne adama Barrow ay courant wole naati a siaran kol ye ñanin kolu a wo courant o ñing a kana wole yele a bi lungola ala convoy o fele